Я помогу немножечко Алексу подключиться. Вот. И я хотел представить еще Аню Воронкову. Аня, где ты? Давай я сама. Да, Аня сейчас представит себя сама. Друзья, вопрос. Хотите ли вы текст на английском? Я буду что более интенсивно. Кто не понимает английский? You need a jacket. Okay, wait a bit. Аня, возьми микрофон. Давайте тогда так. Может быть, когда будет совсем какие-то вот вопросы, что не совсем не поняли. Поднимайте руку. Совсем, да? Хорошо. Давайте даже сегодня лекция будет аудировать. И если вдруг возникает что-то, вы почувствовали, чуть-чуть не хватило мне что-то понять, поднимайте руку, я буду знать, куда смотреть. И вкратце. Аня очень хорошо говорит на публику, и лучше его не прерывать. Воспользуйтесь. Ну, ладно. Добрый день всем, пока Саша и Саша готовятся. Я хотела бы поблагодарить тех, кто сегодня Алекса Симмонса привез сюда. Это Насима Бокова, девушка в платке, которая убежала за бутылочкой воды, ее маленькая дочка Дарина, американское посольство, да. Вот, американское посольство, которое позволило нам, американский культурный центр, который позволил нам привезти Алекса в Россию во второй раз. Первый раз он был здесь на фестивале «Комиссия» в мае. А кто был на фестивале «Комиссия» в мае? Поднимите, пожалуйста, руку. Раз, два, три. И приходите в следующем году. Я. А где вы все были в мае 2017 года? Это где вы все были? Саша Кунин работал для того, чтобы этот фестиваль в очередной раз состоялся. Аня Воронкова, это я тоже. Мне пришлось ехать в Америку, чтобы достать оттуда Алекса и привезти его сюда. Ну, вот эта находка сегодня уже второй раз. В России мы очень рады. И нам удалось заполучить Алекса в Москву. Хотя он в Москву не собирался, он собирался прямиком в Екатеринбург. Как вы знаете, в Екатеринбурге тоже сейчас активно проходят фестивали комиксов. Вот в этом году был, в прошлом году Урал Комик-кон и так далее. Август, когда-то еще в октябре. Hi there. Do I really need this? Can you hear me? Yeah, that's what I thought. Okay, so. They have online translation for those who couldn't. Oh, I see. Okay. Well, how many people here in the audience are actually comic book illustrators or comic book publishers or comic book fans? Fan. Okay. How many of you are comic book creators? Uno, dos. Okay. And anybody here just loves to draw? Okay, good. Okay. Now, that's a nice random group here. Okay. I don't know what Sasha, the other Sasha, told you, but one of the reasons that I wanted to come back and speak was when I was here, and do you have to translate for me, by the way? Because I could stop. What he said. The audience, the internet audience doesn't necessarily speak English. Yes. Okay, well, while we're having this debate, you take the microphone and tell them what I said before, and then I'll continue. Алекс спросил нашей публике, кто здесь считает себя или является художником комиксов, иллюстраторов или там создателем книг, фанатом комиксов, были подняты руки, а кто просто любит рисовать, было поднято, все подняли руки, и Алекс очень обрадовался тому, что у нас такая смешанная аудитория. As I said, the reason that I don't need that. Oh, that's right, the people online. Yes. Okay, jeez. Okay, so the reason that I wanted to come back, one of the reasons, I like it here too, but one of the reasons I wanted to come back was because a lot of the artists, the comic book creators and artists that I met, many of them
no matter what their age was, no matter what their gender was, would ask me, do you think anybody outside of Russia would ever want to see my comics? And I said, yeah, because your artwork was as good as anything I had seen anywhere else I've been. So then I said, but a lot of people outside of Russia don't know that you are creating comics, that your promotion and marketing and distribution is where I think you could build and improve on. So part of my reason for coming today was to give you some idea of how to promote your work, how to market your work, how to get more exposure for your work on whatever level you happen to be at this time. Алекс Симмонс — настоящий гуру для всех комикс-создателей. Только что он сказал, почему он вернулся в Россию, потому что когда он был на фестивале «Комиссия», он заметил, что в России очень много хороших художников, и все они подходили к нему и спрашивали, а как вы думаете, кому-нибудь за пределами России понравятся мои комиксы? А как вы думаете, вообще стоит мне продолжать рисовать? И Алекс сказал, знаешь что, вот тебе, ты уже хороший художник, тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы о твоих комиксах, о твоих историях узнали во всем мире. Ну, за пределами России, за пределами твоего дома, по крайней мере. Так что промоушен и дистрибьюшн. Ради этого он приехал сегодня сюда, и об этом мы сегодня поговорим. So, in a moment, because Sasha was so eager to get me going there, in a moment I'm going to plug my, what do you call a flash stick? What do you call it? Memory stick? Fleshka? I'm going to plug my fleshka into... Okay. Any moment I'm going to plug my fleshka into this computer here, and I will show you a little bit about myself. But in the meantime, again, while we're waiting for it to load, oh, and it's almost there. I have been, by the way, those of you who can't see me, I have a nice little sort of gray beard, so I'm older than everybody else here in the audience. I've been around for a while, and I've been an actor, and I've been a voiceover talent, mostly in the United States, and I've been a writer of not only comics, but plays and children's books. Also some articles and some videos. So I've done a lot of creative work over my many years. And because I've been in so many different media or entertainment or educational industries, there's a number of things that I've learned and picked up on that I want to share with you. So I'm going to, again, we're almost ready. I'm going to do that shortly. Итак, дорогие друзья, те, кто не видит сейчас Алекса, потому что он сидит немножко в углу, он скажет для нашей аудитории, которая смотрит нас сейчас в Ютубе, что у него такая серая борода. Это все, чем он отличается от всех остальных, потому что он немножко старше всех остальных в сегодняшней аудитории, здесь в библиотеке для молодежи. И так скромно он рассказал, в принципе, чем он за эту свою долгую жизнь занимался. Он был актером, он озвучивал фильмы, он снимал фильмы, он писал сценарии, он писал детские книжки, он писал театральные пьесы, он писал сценарии для комиксов, разумеется. В общем, много-много чем он занимался. И хотел бы поделиться с вами парой секретов своего мастерства и вообще, как жить художнику, артисту таких многих жанров. Секундочку, сейчас вы об этом узнаете. Я не такой мастер монологов, как Алекс Симмонс, у меня не такой большой опыт выступлений публичных. Так что Алекс повернулся ко мне спиной и сказал, расскажи-ка пока публике, как мы познакомились. Итак, в 2016 году директор фестиваля «Комиссия» Александр Кунин, который скромно сидит в углу, послал делегацию организаторов фестиваля комиксов из России и художников. Один из них сидит здесь, Алим Велитов. Ну, я сижу здесь, Константин Дубков из Екатеринбурга, куда едет сейчас Алекс Симмонс, сидит в Екатеринбурге. Саша Тимайкин из Владивостока. Другой Саша Козлов, который автор А-комикс. Знаете ли вы портал А-комикс? Выкладывайте туда комиксы, авторские комиксы, выкладывайте обязательно, он открыт для всех. Ну и Катя Яковлева, сосоздатель и соорганизатор фестиваля Бумфест, питерский фестиваль, знаете его? Который проходит в сентябре-октябре, и тоже такое издательство Бум-книга.
В общем, Александр Кунин отправил нас всех в Америку на такой стади-трип. Мы были в 5 штатах и, наконец, приехали в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке для нас был специальный гость. Организатор Kids Comic-Con, детского фестиваля комиксов, и Black Comic-Con, фестиваля авторов чернокожих, которым реже удается получить признание полноценное на американской комикс-сцене. Алекса. Алекс в тот момент работал и сейчас работает в издательстве Archie Comics. Знаете вы этот комикс? Archie Comics are very awesome. Oh, really? I love Archie Comics, and I remember a cartoon series with also Sugar. Oh yes. That's the 1980s. How old are you? Yeah. Yes, the Archie animated series. There've been several, but that one was they actually, I think that song made it to the top 10 hits for like a year. It was crazy how popular it was. That one song. That's it. They have no. What about Sonic the Hedgehog series? I know that Archie Comics also released Sonic the Hedgehog series. Sonic the Hedgehog, which is a video game that they got the rights to do. Licensing, merchandising is another way of getting the word out about your property. So yes, Sonic was a very popular video game in the United States. Archie Comics acquired the licensing rights. They paid, what's the company that does Sonic? I forget the name of it. Sega. They paid Sega money to allow them to do the Sonic comic books, which sells like crazy still, even. It's like one of the most popular comic books that they do, other than Archie, of course. Yeah. But yes, Sonic the Hedgehog, and they also do another video game character. I'm sure you must know. A little robot. It's not Astro Boy. It's Mega Man. Yes. I'm aware. Yeah. But the thing again is, and again we're still playing with technology here. The thing about comics is it's very easy, and many of you must know this, it's very easy to create your own characters, to create stories, to take them anywhere you want, whether it's historical or mythological, fictional, science fiction, because you don't need a huge budget to be able to do a film or to do a play or to do some other major production. You need art equipment. You know, how many of you are digital artists? Like you draw and color and so forth with computers. Okay, good. That's one. Okay. How the rest of you draw with pencils and inks, and what do you use to color with? Say that again? Black and white. So do you use any tones, any gray tones? So it's just straight line work with solid black areas. Okay, all right, hold that up so they can see it. Where are we streaming? Take it out. Yeah. Okay, so there you go. Thank you. Okay, so you do solid black and white art, which, by the way, in the United States for a long time, the industry attempted to convince people that you didn't want black and white art. It had to be color, and it had to be computer colored. So you have all these different shades and airbrush sort of effects. And then manga became so popular, and you could buy Tokyo Pop, these huge... do you have telephone books here anymore? No. Okay, well, anyway, the books were about that thick. It was like 500 pages of black and white manga comics for like $6. Whereas DC and Marvel were selling 22-page comic books for $3 and change. Yes, this is, yeah. So black and white. Now that's gray tones, and gray tones is still considered quote-unquote coloring, even though it's not reds and yellows and so forth. But yours is straight black and white, solid black, and then black and white line work, which is fine. Для тех, кто пришел, сейчас вы адаптируетесь. Мы решили не переводить все, а какие-то элементы. Алекс оценил работу черно-белую и сказал, что, в свое время в Америке американские продюсеры убедили публику, что комиксы должны быть цветными, поэтому все перешли на компьютерный цвет. И даже потом появилась манга неожиданно, и оказалось, что черно-белые комиксы с большим количеством серых тонов
очень хорошо продаются вот такие вот книжки по $6. И они, побили или сделали конкуренцию всем цветным американским супергеройским комиксам. That was wonderfully done. Give her a hand, please. Applaud. Thank you. See, it's nice. See how that works out, Anna? Okay. This is still loading, so I'm just going to start. As I said, I'm sorry. One of the things that we have to consider when you are going to actually create a comic book series or a comic book story is, basically, where am I starting from? Now, unless you're going to work for a major company, and when I say major, I don't know what you would consider here in Russia a major publishing house, but in the United States, we would say something like DC, Marvel, IDW. There are like 4 or 5 companies that pay a reasonable amount of money per page for artwork or for scripts. So a lot of artists and writers, and I consider writers artists, by the way, will seek employment from a comic book company. And the idea being, either I will work on your material, the stuff you've already created, or I want to sell you the idea of publishing my original stories. So that's how a lot of people work. So Image Comics, has anybody ever heard of Image Comics? Okay, so one person. Okay, you have. That's 2 people. Excuse me? Oh, you have, right, okay. So Image Comics is a company that was started by 3 artists, and I will stop in a moment. It was started by 3 artists who worked for Marvel for 2 or 3 years, decided they wanted to own their own creations, and so started a company where they could publish their own comic book art and keep the money in effect. Спасибо, Алекс. Итак, Алекс сказал, что в Америке любой художник, а сценариста он тоже считает художником, как он начинает свою карьеру? Он думает, так, в Америке есть 5-6 крупных издательств. Для кого из них я хочу работать? Выбирает Marvel, DC и так далее. Наверное, в России тоже у нас есть такие крупные издательства, о которых мы сразу думаем, когда хотим продавать комиксы, или нету. И дальше он думает, так, моя стратегия, у меня есть 2 пути. Или я смотрю, какая у них линейка комиксов есть, и подстраиваюсь, например, там, не знаю, Spider-Man, и я буду рисовать Spider-Man для них. Или же я пытаюсь предложить им свою собственную историю, свой собственный комикс. И вот Алекс рассказал про Image Comics, о котором здесь кое-кто знает. Это 3 художника, которые в свое время работали в Марвеле, и потом решили, слушайте, мы хотим рисовать комиксы, и мы хотим быть правообладателями тех историй, которые мы рисуем. И они создали свою собственную компанию Image Comics. Про это можете прочитать тоже в интернете. So, as I said, they started their own company. And it worked out very well for them. They've become very successful. They're very talented artists to begin with. That worked out very well. But a lot of freelance artists then went to Image attempting to say, well, I have a great comic. Would you also publish that? And Image at times became like a DC or Marvel in saying, yeah, we like it, we'll do it, or no, we don't think it's that good, or we think you need to work on it more. So then that meant that these artists had to find other ways of getting their books out. And one of the things that you run into is if you're an artist and you're excited about getting your book out and you have a story you want to tell and you have artwork that you love, is you stay in your mind an artist. You draw the book, you write the book, maybe you work with one other person, and then you print the book. Let's say you're not going to do digital. You print the book, and then you go somewhere and you hope people are going to buy it. Well, the idea is people haven't heard of you. They don't know your book. They don't know why they should buy your book. And in particular, many people buy comics every month. They spend anywhere from $50 to $200 to $300 a month buying their favorite comics that they've already connected to, that they already love and they're passionate and they're crazy about, they're obsessed about. And then here you come with a comic that's probably really good. But now I got to decide if I'm going to get the latest Spider-Man or if I'm going to try your thing. I don't know. Maybe I'm going to go with Spider-Man. So part of your job is to figure out, how do I woo you away from what you already are passionate about and help you fall in love with what I'm creating? And that's part of what we're going to talk about today. And now it's finally downloaded, so I'll let you talk while I switch computers. Итак, Image Comics.
Все было нормально до того момента, пока молодые художники не стали думать: ой, какие классные, крутые ребята. Они осмелились создать свою компанию, издавать свои собственные комиксы. Может быть, они захотят издавать и мои комиксы. И молодые художники начали посылать свои работы в надежде, что эти продвинутые ребята из Image Comics их примут и тоже дадут им свободу издаваться. Но оказалось, что Image Comics, художники из Image Comics, стали такими оборотнями. Они стали вести себя как Marvel и DC и начали говорить: нет, вот здесь доработай, вот это недостаточно хорошая история, это не понравится нашим читателям. И что остается? Новые, молодые художники, что им остается? И Алекс говорит, в этой ситуации остается одно: быть художником, продолжать рисовать, заканчивать историю, рисовать новую, издавать ее, то есть идти в типографию, издать книжечку, если вы работаете таким способом, или, не знаю, оставить ее в электронном формате и распространять. Это то, что он сказал в самом начале, distribution. Всем, всегда. И вы знаете, вам будут отказывать, потому что если в Америке, ну и в России тоже, но в Америке, если куча народу тратит от 50 до $300 в месяц на то, чтобы купить свой любимый комикс, ваша задача убедить этих людей, что ваш комикс не хуже Человека-паука, Бэтмена или чего-то другого. Потому что каждый читатель, каждый покупатель стоит перед выбором. Потрачу ли я свои дорогие рубли на мой любимый комикс, который я уже 100 раз читал, но еще раз хочу прочитать, или куплю вот новый, то, что тут недавно нарисовал Алекс Симмонс. Ваша задача убедить. А как убедить? Сейчас Алекс расскажет. No, it's like I'm looking up their nose. It's not fun. So I'll do it this way. You don't mind if I stand, right? You do mind? No? Okay, good. Thanks. Because I'm going to stand anyway. All right. So anyway, we can get past the credits, and let's just go right to the, because I've already done this part. So we'll show them a picture of me. I think that's the next one. There you go. Isn't that nice? Okay. So these are, just to give you a quick idea about myself, I started out as a writer, as I said, and I did, I'm sorry, wrong. I started out as an actor. And I did theater, and I did extra work in films, and I did voiceover commercials and things like that. And at the time I was doing this, it was the 70s into the 80s, there were limited roles for African American actors. We were either still playing sort of stereotypical characters, either slave stories, or we were the guys in the bad neighborhoods doing terrible things, or the other end of the spectrum, we were the angry black men. So it was only those two. And I knew that there was a lot more to my people's background than that. So I started writing monologues and things for me to perform. So that pushed my writing out there even more, and eventually I wrote a play, and then another play, and they got produced. So for a number of years, I was spending time writing material that I was inspired to write, but I wasn't pursuing a comic book career or a career as a novelist. But my career did eventually lead me back to doing a number of different comics. So aside from my own, which is Blackjack, and it's a little blurred here, so I'm sorry if you can't see it that clearly, but that's an African-American soldier of fortune in the 1930s. I also did, as you can see, Archie. This is Batman Orpheus Rising. It's a mini-series I did for DC. I did Race Against Time. Scooby Doo. Anybody here a Scooby Doo fan? Oh, look at that. All the hands go up. Yes. Oh, Reggie. I grew up on Scooby Doo. I mean, literally, I was a teenager when it came on television. So it's exciting to actually grow up and affect an iconic character that meant something to you when you were small. So writing Scooby Doo, writing Sherlock Holmes, writing Tarzan, writing Batman, Superman, all of these are things that I've done, and these are characters that I grew up on. So to address that in terms of how that connects with what we're going to talk about tonight, understanding that these are iconic characters, meaning they've been around for a long time. And the only reason that a character can last for 70 years, which is multiple generations, is because the creators, the owners, allow certain creatives to play with it and to bring it into that next audience.
So Batman from 1939 is not the Batman you're going to see now. The Batman in 1939, 1940s carried a gun, limited. He was a millionaire, not a billionaire. There were certain other things about his character and his history that worked then. The sensibilities were different then than they were in the 1950s, 60s, and 70s. So each decade, they had to promote the character to the next generation, which is what's happening with Archie right now. If any of you have been aware of the change in Archie, they've gone from the goofy sort of funny slapstick kind of character to Riverdale, the TV series. The comics have gotten a little bit more teen angst because they are trying to adjust and attract this new audience. And they feel that a lot of you will not connect with the goofy character that was created also around 1939. Archie's over 75 years old. But what they did say was, yes, we created this, but it's a commodity. It's a product. In the same way I won't sell soap powder in the same package that was designed in 1950 in 2017, I'm not going to do that with my comic book characters either. Something's going to have to change to make them more exciting or appealing to you, to the audience, to the world. And that's part of the mindset that we have to have as independent creators. We have to recognize that whatever we've created, how much we may love it and respect it and think of it ethically, and maybe it's dealing with social issues, whatever the theme is, in order to get people to buy it, we have to figure out certain factors. We have to understand that we are stepping into the business of art. And in this case, it's the business of comic art. So that's part of where I'm going to take you, and I'm going to attempt to do it. By the way, that's me with an award that I didn't expect to get, and I'll tell you that story later. Can we go to the next slide? Oh, I'm sorry. I will be sorry. Итак, перед вами сейчас скромняга, который сразу с самолета пришел сюда, в библиотеку для молодежи. Сценарист Scooby Doo. Какие еще работы он назвал? Арчи еще? Бэтмен еще? Да, Тарзан и Блэк Джек — это его собственная работа, он сценарист, это его собственный проект с черным героем, супергероем. Тарзан, да. Ну, это те, которые всем известны. Вот такой он очень скромный. А начинал он в 70-х, 80-х. Он начинал как писатель? Нет, он начинал как актер. Он делал стендап-шоу. И, знаете, в 70-е, 80-е это просто бэкграунд, который, мы, как образованные люди, должны знать, что в Америке для афроамериканцев в это время не было рабочих мест, скажем. Если ты актер, то ты играешь или рабов, или играешь тинейджеров-бандитов из гетто, или же ты там злой, большой, в общем, и черный. Вот. И, Алексу этого было мало, и он решил создавать свои собственные монологи. У него получались такие мини-зарисовки, театральные зарисовки, где он мог, просто говорить своим языком, говорить о том, вообще, чтобы ему не навязывали режиссеры, белые режиссеры, то, что он должен говорить, или то, как он должен жить. Для него эти монологи, истории, рассказы очень важны. И он стал писать свои пьесы. Вот как раз из актера он стал писателем и автором пьес. Дальше, я не помню, дальше мы перешли к Тарзанам и Scooby Doo. И после этого Алекс сказал очень важную вещь, и я забыла ее. А может, вы помните? What did you say about the secret of buying and selling your work? I just completely forgot it. Well, the short version is, we have to understand that if we really want to create art and then get people to purchase it, to buy it, we have to recognize that we are stepping into the business world. Yes, we are going from simply creating art into the business of creating art. And that's the mindset that we're going to talk about tonight. Важный пункт, и вы тоже держите ушки на макушке и следите, чтобы я что-то не забыла. Он сказал, что самое важное — это от создания комикса перейти к бизнесу, потому что мы всегда думаем о том, как сделать так, чтобы наши работы продавались, потому что мы художники, мы тратим кучу времени на это, и мы хотим получать отдачу, чтобы наши комиксы читали и покупали. И еще очень важный момент, когда он говорил про Арчи, помните, он говорил про мыло.
Вы не будете продавать одно и то же мыло, какое бы оно хорошее, замечательное, качественное не было, в той же упаковке, в которой вы его сделали. Арчи был создан там в 40-х годах, и Арчи менялся. И вот то, что мы видим сегодня, это совсем не то, что было там в 40-х или 50-х, на чем выросли американские солдаты. Так что и ваши комиксы, и ваши персонажи тоже должны развиваться со временем. A feeling that I've been sabotaged there. Okay, yeah, because some of my images are missing. We're going to have to talk about that later. Okay, so I'm just going to pretend like this is working perfectly. Okay, so the first thing is, in looking at this as a business, even though, again, it's art, it's creative, it's all that, we're going to look at it as a business. One of the things you have to decide is whether or not you are going to be working solo or with a team or a collaboration, because that affects everything. Oh, good. Okay, fine. See, now that I'm in the rhythm, okay, all right. Next slide. Let's see if that works. Mapping out a schedule. Next slide, please. Okay. So, in thinking about whether or not it's a team or a solo position, let us look at what you have to accomplish. There are all these positions involved in creating a comic series or a comic book. It doesn't matter whether it's 22 pages or you're going to be doing multiple issues. You have literally, actually, I even had the drawing up there earlier. If you look at Scooby Doo, you look at Batman, you look at certain of those books, their name is designed a specific way. That's a logo. Someone is paid just to design that. The new DC logo, I didn't want to think about what that person is paid, because aside from the fact that it shows up on every piece of merchandise that you buy, every film, stationery, the comic books themselves, any books that are published about their characters, that logo pops in. And every single time that logo is used, that designer gets paid. Those are called residuals or royalties, okay? So that's a serious business. So the graphic designer also designs the interior of the book, the table of contents, the editorial page, all of that. Certain fonts and lettering designs, those are all determined by someone who has an eye and a skill simply for putting that together. The comic story itself is by one person or one team. The editorial pages, the logo can be designed by another person or two other people. So that's why that's up here. And then you have this person. Yes, the editor, whose job is tremendous. Because if it's a good editor, please, let's just work with that. He or she has to not only be good with the writers, but also understand the art, the process of creating art, look for mistakes, know how to help improve things, and keep all of these people on schedule. Итак, на первом слайде Алекс предложил вам решить с самого начала вашей карьеры, будете вы работать соло или в команде. Если вы выбрали работать в команде, вы должны знать, если вы выбрали работать соло, то вы тоже должны знать, что это те позиции, которые нужно, в общем, занять. Сценарист, карандаш, тушь, леттеринг, цвет. Те, кто работает черно-белым, может сразу цвет вычеркнуть. И дальше художник, дизайнер обложки, графический дизайнер, который разрабатывает корпоративные стили, что называется, то есть как будет писаться это имя, как будет писаться имя автора. Поэтому он взял Уго Пратта и сказал, посмотрите, вот имя Уго Пратта, его подпись, это тоже была разработкой. Название комикса, имя автора, вот эта подпись, она будет появляться на открытках, мультфильмах, фильмах, в любом продукте мерчендайза, и за это автор этого дизайна будет получать, роялти или процент. А самый главный человек – это издатель, который занимается не только проверкой того, чтобы там ошибок не было, но он понимает всю концепцию, и он занимается, графический дизайнер тоже занимается подготовкой. Who was it? Graphic artist or editor who like the... Значит, графический дизайнер занимается предисловием, обложкой передней и задней, и как будет, и страницами. И издатель уже, или там editor, немножко, наверное, меньше, чем издатель, между корректором и издателем что-то среднее. Редактор лучше. Это графический дизайнер. Это не просто так там появилось само. Это все дизайн, это все продумано. И редактор или выпускающий редактор, или не знаю, сколько там у нас названий на русском языке есть, уже смотрит, чтобы эта продукция была готова к продаже.
чтобы все было на своих местах. Thank you. Okay, so next slide, please. So literally, hiring all those people mean that ultimately these tasks have to be fulfilled. So the writer's obviously going to do the script. The penciler is not only just going to draw the page. It's not like we sit down, and you know this. You don't just sit down and suddenly draw the whole book. It's just that easy. You do designs yourself. You do thumbnails. You do layouts. You do the finished art. The letterer, in the old days, a letterer would receive the original art and letter right onto it, do all the writing right onto the same page, and then the inker would receive it and do all of the inking on both the lettering and the artwork. So again, process. Flip, please. I'm going to move a little faster. Thank you. Okay, coloring, editorial pages, which we've just shown you, the cover art, which, as I said, can be separate, the logo design, and then production. With a comic book, once the coloring has been determined by the colorist, he or she working either on a computer or with printed sheets of the artwork and filling out the color with, very expensive markers, that goes to the production department. The production department determines exactly how much ink is going to be used, the paper quality, all of those things are set, and then is put in motion. So there's this huge process, and the reason I bring all this up, you can flip to the next one. The reason I bring all this up is, if you're going to work solo, those are all the jobs you have to do. Okay? Yes and no. Ну, мне кажется, вы все поняли, да, что самая сложная работа достается тому, кто занимается пенсилингом, карандашом. Ему приходится делать и скетчи, и раскадровку, и законченную уже страницу. Сима, которая привезла нам сегодня Алекса из аэропорта, покидает отдыхать. Да. Так, готовы ли это делать вы все одни, или вам нужна будет команда? И вот вопрос из зала, а можно быть своим собственным редактором, выпускающим? Алекс говорит, можно, но... Yes, you can edit your own work, and you'll miss 80% of the mistakes. Because what happens is, we think we've put everything down there. We think it's all clear. Because we know it all up in here. But when we convey our thoughts in writing, or if we draw something, we think, oh, this is a great view, this is great. Sometimes what we're thinking here doesn't all hit the page. And invariably, you'll get somebody reading your story, and they'll go, wait a minute, how did she do this? Or what are they talking about here? Well, obviously, they're talking about such and such. What such and such? I don't see it. Editing your own work in an initial rough draft, first draft, something like that, to try and catch the mistakes you might catch, fine. That makes perfect sense. You want to make it the best you can. But no, you don't want to send it out into the world without someone, a second or third set of eyes, going over it. Because they then represent not only your support, but they also represent your audience. If they don't understand something, or if they can't see something the way you see it, or the way you need the audience to see it, then your book's not going to work. And ultimately, if you're thinking of the business of the creative arts, it's not about just pleasing you. It's about creating a property that your audience can fully enjoy and become engaged in, and subsequently not only want to buy it, but want to go and tell everybody about it, so they go and buy it. So no, it's not a great idea to be the only editor on your own job. Итак, основное «но» на то, чтобы быть редактором своего собственного комикса, это значит, что вы 80% ошибок пропустите. То есть то, что у вас в голове, не всегда оказывается потом на странице. И в результате, хорошо, вы туда заложили все, что вы хотели. Вы проверили те ошибки, которые вы предполагали, могли допустить. Но ваши читатели могут не понять, как из этого получилось это, как этот персонаж начал так, а закончил таким образом. Вам нужен второй или третий супервайзер, потому что они представляют вашу публику, ваших читателей, потому что все-таки вы рисуете не только для своего удовольствия, а для того, чтобы из этого получился бизнес, для того, чтобы это любили, читали, покупали, и вы, соответственно, тоже от этого росли профессионально и материально. All right. So, aside from the fact that you have all of those jobs to fulfill, if you're going to do it solo, here's how it affects you. A, you're not going to be absolutely perfect and wonderful and terribly talented at every one of them. That's not how it tends to work.
You're going to be strong as an illustrator and maybe okay as a writer. Or maybe you'll be brilliant as a writer and you'll be a really good illustrator, but not the best it could be, and something's going to get lost in translation. Or maybe you'll be a great illustrator and a great writer, but you'll miss things if you in the editing process. You'll miss things in the design, the graphic design process. So what will happen is, if you figure that there's 7 to 9 jobs there, that each one that you have to be 100% on, or have to give 100%, that means it's 7 times the amount of time it's going to take you to do the project. If you work with a team, a collaborator, okay, then one thing that could happen in terms of the illustrations is the penciler does the first 5 of the 22 pages. The editor receives those 5, okays them, they go on to the letterer and the inker, while the penciler is doing the next 5. You've now cut down on your production time. And one of the reasons that's going to be a factor to you is you're going to have to determine things like, what kind of a project am I going to do? First off, I mean, is it going to be a single issue, a mini issue, a maxi, which is usually 12 issues at 22 pages per? Are you going to do a graphic novel? Most graphic novels are 48 pages or higher. So how long is it going to take you to do this project? And if you're going to do it solo, again, that means it's going to double up on you, 7 times the work. If you're going to do it in a collaboration, okay, fine. When are you going to release it? Is there a good time to release it? If it's a scary, spooky, supernatural story, do you want to release it in October? In the United States, that's around Halloween. That works. If it's a celebration of the spirit that leaves presents under the tree, when do you want to release it? November, December, because that's around that holiday time. So there are times that we look at the calendar and we say, this would be a good time. If it's a story that takes place in sort of like a summer beach kind of thing, okay, I might want to release it in April, May, and June, because we're going into the summer. And people will want to read this and enjoy this during that kind of weather. That means you've got to know that you can get your product done in that amount of time. So creation and production are a factor to how you market your book. Creation, production, and then promotion is how it's going to work for you. You're going to create something, you're going to produce it, and then you're going to need to promote it. And you're going to need to look at the best times to release it. Sometimes we don't want to... I'm sorry. That's right. Go. Итак, Алекс сказал, что вот он до этого назвал 7 позиций. Если вы готовы делать это все соло, это значит, вы, во-первых, никто не бывает 100% замечательный там иллюстратор, сценарист, не знаю, редактор. Вам придется, в общем, в 7 раз больше тратить времени. Если вы 100% времени тратите на раскадровку, 100% на сценарий, 100% на, на обложку, 100% на дизайн, 100% на редактуру, у вас будет на обычную серию выходить в 7 раз больше времени. А вы, профессиональные комиксисты, вы должны думать о календаре. Как, например, в Америке. То есть серия, если это вы думали о разных жанрах, то есть это может быть мини-серия, 6 выпусков, макси-серия, 12 выпусков, комикс-стрипа, вы должны думать, как часто ваш читатель должен получить комикс. Например, этот портал «А-комикс» этому и учит, что регулярно ваш читатель должен получить новый стрип. Значит, вы должны думать о календаре, как думают американцы. Хэллоуин. Все покупают подарки. Я должен к этому времени выпустить комикс. Если у вас есть тот, кто делает карандаш, пока он сделал первые 5 страниц, он отдает их на цвет, потом на редактуру. За это время он делает следующие 5 страниц. More hands. Thank you. That's right. I keep forgetting language barrier. Okay. All right. So, what type of story do you do? Is it adventure, humor, fantasy? Okay. Someone else? What kind of stories do you like? Horror and fantasy, adventure, fantasy. The gentleman in the back? I would like to share my idea with you, the story. Well, Not kind of story, but the story itself. well, okay, but before we get to that, just because I want to just cover this. You just want a general, yeah?
Adventure. Fantasy, adventure. Anybody else? You're covering all the bases. Okay. So now, what I said a little while ago, I don't know, are you working on anything? Okay, okay. So, oh, yes. The orange girl? Okay. Yes. Okay, so there's a strong sweep towards adventure, fantasy, and horror. Then science fiction falls in there. I think some of you have a sense of humor, so I guess there'll be a little of that. When you, I'll get to this in a second. When you go to look at the market in your country and beyond, one of the things you look at is what's selling. This is not to say that you can't do your own thing, but you need to look at what is selling out there. What is the hot ticket? What is the medium range? What is coming in sort of trailing, behind? Because horror is very popular. Adventure is a difficult sell. I know, I do adventure, okay? Science fiction, big seller, primarily because of certain very successful science fiction films and so forth. I'll let you do this and then I'll keep going. Ну хорошо, то, что я услышал жанры, но прежде чем вы начнете думать, вы должны думать как бизнесмены. Помните, вы должны пойти и посмотреть, а что продается в вашей стране, за рубежом. Идете в книжные магазины и смотрите, что там, какими тиражами. Хоррор, да, хорошо продается. Приключенческие комиксы, нет, не очень, он сам знает, сам рисовал. Science fiction, да, но при этом это должна быть какая-то известная серия, известная по фильмам. So you're looking at genres, you're looking at where they're selling, how much they're selling, how popular that genre is, because if you're going to step into it, you get a sense of what are you up against? Who's your competition? How fat is the market or how thin is the market? Because these are things you have to deal with. You're also going to look at specs. This book, and I don't know, again, what sizes you work with, but this is not what I would call an average size. It's slightly larger, okay? And then this is not traditional except for, again, manga and encyclopedias. So when you start thinking about what size book am I designing, how is it going to fit on a shelf if you're going for bookstores or comic book racks and things like that? Does it fit there? If you're selling straight from the table at comic conventions or other kind of events, again, what does it look like compared to the other material around you? Also, is it an odd size? Because if it's an odd size, that means that whoever you're going to for printing is going to have to do some sort of special work for you. And that's going to play with your budget. So again, you want to look at what are the standard sizes? Do they work? If I'm doing an odd size, will it fit on a shelf if I'm going for bookstores or comic book racks? Like, that's huge. Yeah, okay. These are things you think about. How does my product fit in the marketplace? Whether it's a bookstore, a rack, or an event. What's it going to look like? How do I make it stand out? Does it need to be oversized, or can it be the regular standard size? Do I want to do it as a newsprint kind of feel, or do I want to do a hardcover? These are all things we think about as we are stepping from the creative end into the business end. Итак, сейчас мы уже с креативной части уходим на бизнес-часть, правильно? То есть вы должны думать о том, вообще, кто из вас ходит в книжные магазины и смотрит, какие комиксы продаются? Кто ваши... Ага, 1, 2, 3. That's how many people go to the comics bookshops to see what's on sale. Итак, вы должны смотреть, кто в вашем жанре ваши конкуренты. И вы должны обращать внимание на специфику. То есть, какого размера книжки продаются? Какой стандартный размер? Стандартный – это значит, он самый продаваемый. Он помещается на любую книжную полку. Если вы хотите каким-то образом выделиться, а вам вначале, конечно, надо выделиться, размер – не самый лучший вариант, не самое лучшее решение, потому что, во-первых, это дорого, это нестандартный размер, нестандартная печать. Во-вторых, где он будет? Вот эта книжка, например, она не попадет ни на одну книжную полку. Она будет выставляться или на фестивалях, или еще где-то, но она будет выглядеть как единичный экземпляр. Она не сможет там, можете вы себе представить 50 вот таких вот
сложно. Поэтому размер, количество страниц, твердая или мягкая обложка, обращайте на это внимание. Что для вас самое экономически эффективное и что будет самое покупаемое. Вы должны попасть в линейку. Okay, so let me just talk to you about how to approach this. You have to think about, again, whether you're going solo or you're working with a team. You're going to have to work out a schedule. You're going to look at what genre am I dealing with. You're going to look at the dimensions of the book that you're going to create. You're attempting to work out a way to turn this into an effective and efficient production project. Otherwise, it becomes this thing that I'm working on every now and then that I'll eventually get out if I don't get depressed for a month and a half. Okay? And that's not going to serve you. Not from a business standpoint. I've experienced both ends of that, the success end and the lousy end of it. The lousy end is when you promise something and you don't deliver. People lose faith in you. You get them excited about wanting to see your book, your story, whatever, and you don't bring it out. People say, well, I can't trust you, and my money's going this direction or that direction. Yeah, I don't have to worry about whether or not to choose you over Spider-Man. It's going to be Spider-Man, because every month he delivers. Так, то, о чем говорил Алекс, он еще раз подытоживает. Вы должны думать о календаре, то есть как часто вы хотите выпускать, каким датам вы хотите выпускать свой комикс. Вы должны работать регулярно, вы должны думать о том, чтобы он был продаваемый, чтобы это не было в ущерб вашему бюджету. Иначе это получится не регулярная работа, а так, иногда порисовываю, когда я не очень сильно в депрессии, это так, вот это, когда силы есть. Ваш читатель, вы с таким трудом его заработали, и вдруг от вас не выходит новых комиксов. Он разочаруется, он скажет, вот Спайдермен меня никогда не обманывает. Вот он выходит регулярно, а вот этот вот бросил меня на 10 месяцев, и все. So, as I said up here, you work backwards from your publication date. You determine when you are going to release that book or that series. When does it start? You give yourself a place on the calendar for that day to come and happen. And then you work backwards from that. And one of the things you have to determine is something very simple, and we're going to do a little quick exercise here. Who works in pencil? Who draws in pencil? Okay? Итак, начинайте планирование с конечной точки. Когда вы хотите издать книжку, например, к Новому году, или к 8 марта, или к 1 июня, и дальше отсчитываете. Кто работает карандашом, спросил Алекс, поднимите руку. Oh, look, oh, jeez. I got to keep asking you to do that. Okay, so how long, and let's see who volunteers, how long does it take you to draw a page of illustration, a comic book page with multiple panels? How long does it take you to draw one page? Сколько времени у вас уходит на то, чтобы сделать страницу с раскадровкой, со всем? 15 minutes, and that's a quick sketch, or that's hard? Like 3 No, finish page. Законченную, в карандаше, со прорисовкой, со всем. 15 minutes. А у кого как еще? Еще, у кого сколько уходит на карандаш? Sometimes times 2 days. Okay, anybody else? Еще кто-то? Другие цифры, данные? Okay, so let's just say, for the sake of argument, he's super quick. He's a flash. Our average is going to be somewhere around 4 hours. Okay, to draw one page. How many pages is your book? Так, решим, что вот тот товарищ очень быстрый, он исключение. Допустим, 3-4 часа это среднее. Сколько страниц в вашей книге? All right, so if we're doing a 32-page book,
taking us 4 hours to do one pencil page. You guys do the math. How long is it going to take you just to pencil that book? Теперь подсчитайте, сколько времени у вас уйдет просто, чтобы сделать это в карандаше. Да, правильно, на телефончике калькулятор. 32 на 4, если 4 часа на каждую страницу, 32 страницы. 128 hours, okay? And it's 8 hours in a day, so divided by 8. Разделите на 8. 8 часов в день, 128 часов всего, на, допустим, days. 16 days. 16 дней только на карандаш. Okay. The average 22-page comic book by a professional penciling usually takes about a day. And more so if it's more complex. I think one of you was saying that. So if you're doing a 22-page book, you're looking at 22 days of penciling. That's just the pencil. That's it. Okay. So then, inking. An inker's going over the pencils. It may take him or her a little less, but still we're going to average maybe instead of 22, maybe 15. Я вам скажу, как делают профессионалы. 22 страницы они рисуют за 22 дня, то есть страница в день. Дальше идет тушь, но чуть меньше, да, тут уже не надо прорисовывать, тут только обводить контуры. Ну, иногда меньше, иногда больше по времени занимают, считайте, тоже 22 дня. Страница в день. Lettering. Any of you do your own lettering? Кто от руки делает леттеринг? Поднимите руку. How long does it take you to letter a page? Two hours. Okay. So, again, if we're doing a 22-page book, time says 44 hours. Is that right? Yes, 44 hours. У Алима уходит на леттеринг от руки 2 часа, да, на страницу. 2 умножить на 22, если у нас книжка из 22 страниц, 24 часа. Только на леттеринг. How long does it take you guys to write your stories? А написать сценарий, сколько времени на это у вас уходит? In eternity. Вечность. Took me about a week and a half. Yeah, basically I'm writing a chapter a day. Yeah. But currently I'm like in the 3rd or 4th revision because sometimes the editor or sometimes a few of my friends just say like, this can't work. So just throw out a few chapters and start over. So we'll go with what you said, like a week and a half, let's say 2 weeks. Per draft. Per draft, yeah, 2 weeks per draft. Напишем, допустим, 2 недели на драфт, на черновик. So again, let's give the poor man Saturday and Sunday off. Let's give him, all right, so 5 days per week. It's 10 days to write a first draft, let's just say. Then we got at least 2 days for penciling per page. We've got about 2 hours per page for lettering, 15 days to ink it. How long is it basically going to take you to do that one book? Ну, а теперь давайте дадим бедному художнику хотя бы выходные, суббота, воскресенье, и подсчитайте, сколько часов на что уходит. 2 недели на сценарий. Сколько там получилось на карандаш? Достаточно много, да? Сколько там? 16 дней на карандаш, на леттеринг, если это 22 страницы, то помним, 2 часа в день. Тушь примерно столько же, 15 дней, по 8 часов. Сколько у вас уйдет на одну книжку? 22 страницы. Yeah, roughly. Again, in the professional circles, we tend to try and make it happen within a month. You get, again, your penciler is doing overlaps. The penciler is working on, let's say, 5 pages per. Then those pages get sent to the editor. The editor okays them or sends them back for revision. But let's just say those pages are okayed. They go on to the next person. That's what happens when you're working with other people. But if you're doing it all, then again, it all depends on your timetable. So in something like this, if you think it's going to take you 2 months to do it, you give yourself 3 to 4 months. Вы сказали 2 месяца, примерно столько. На профессиональном уровне обычно мы считаем месяц на книжку из 22 страниц, учитывая, что там есть команда. То есть кто-то делает карандаш, он делает 5 страниц, отправляет редактору, редактор делает замечания, кто-то их выносит или передает следующему на тушь, допустим.
Но если вы говорите 2 часа, вот если вы работаете соло, считайте 2 месяца, если вы работаете соло, считайте 3 или 4 в реальности. Now, part of what you're going to have to think about, and I don't know where your thinking is, and I'm not judging, but you have to decide, is this really a business that I'm trying to develop, or is it a hobby? Is it something I love doing, and I have a job? You know, am I squeezing this in between things that I'm really, really focused on, and so it can take the time it takes? Because these are those decisions that you make. If this is just something you do for the love of it, cool. Then you'll do it within the amount of time it takes you to do it. You'll fit it in between whatever it is, and life goes on. But if it's a business, and you're going to promise this, or you want to have your book ready by such and such a date, then you have to build a schedule. And then I'll talk about the very last thing that schedule affects. И вот на этом этапе вы как раз решаете для себя. Вы рисуете для своего собственного удовольствия время от времени, когда время есть. Или же вы делаете из этого бизнес и относитесь к этому профессионально. То есть вы ставите себе дату, вы ставите дату перед издателем или перед читателем и стремитесь к ней. Вы даете определенные обещания и планируете свое рабочее время или нерабочее время таким образом, чтобы выполнить эти обещания. Я не хочу никого судить, говорит он, но вы должны быть осознанно сделать этот выбор, что вы хотите для себя или делать из этого бизнес, профессиональную работу. Календарь очень важен, если мы говорим про бизнес и профессиональный подход, по крайней мере, имейте это в виду. Как строить свой календарь, что здесь важно, Алекс сейчас расскажет, как только вернется к нам. The other thing that this affects, the schedule affects, is promoting your book. And that's the marketing. Cover art. When do you think you have to have your cover done? Не забывайте про промоушен, продвижение вашей книжки, про маркетинг. Итак, обложка. Как вы думаете, когда и кто и сколько у вас времени уйдет на обложку? We give ourselves 4 months. We're shooting for February of 2018. So when do you need your cover? Итак, мы планируем издать книжку в феврале 2018 года. Когда вам нужна уже готовая обложка? Why today? Because for promotion, for advertisement, for social connection, for Facebook, for... Okay. Anybody agree, disagree? Итак, Алим говорит, что обложка нужна уже сегодня для промоушена. В Фейсбуке поставить, ВКонтакте поставить, рекламу сделать, анонсировать. Кто согласен, кто не согласен? I believe the cover is important. It should be the first thing you should lay down, but the last thing you accomplish based on your accumulated data. So it's kind of like people judge books by their cover, and it's supposed to show what kind of story you're making and to what kind of audience you're appealing and the general quality of your art. Because if the person is going to see this inspiring cover drawn by a professional illustrator, they see the first page and it's like stick figures, I'm not buying that. Marvel's easy to done that, but that's a whole other story. But okay, so let me ask you this: if you wait until then, how does that affect your date here? If your book is going to be ready for production by February, by a little before February, so it can be released in February, then when do you have your cover done? In February or a little before it? Okay, so how many agree with him? Raise your hands. Арсений. Алим говорит о том, что обложка должна быть сегодня и сейчас. Арсений говорит, что нет. Обложку, конечно, можно запланировать, но будет большое разочарование. Если обложка будет сделана профессионально, а на первой странице читатель увидит эти палка-палка огуречек. Вот. И Арсений говорит, что обложку нужно делать за 2 недели до сдачи работы книги в печать. Кто согласен? А кто согласен с Алимом?
now let's go business. А теперь давайте к бизнесу перейдем. У нас есть была версия, что обложка должна быть сюрпризом. He's right. He's right. If you wait until 2 weeks before you release the book, you better have a serious promotion budget. You better be able to get TV, radio, social media, everybody talking about that thing like that. Because your book's going to be out in 14 days. Итак, если вы планируете, как Арсений, за 2 недели до выпуска книжки вы делаете обложку, ребята, вы должны подготовиться и кинуть все свои силы, весь свой бюджет на промоушен, чтобы за 2 недели, за 14 дней и телевидение, и реклама на улицах, и в метро, все говорили про вашу книжку. За 2 недели это очень сложно. People do that, and again, unless you already have a major following, the idea is to build up anticipation, to let the world know it's coming. And yes, you're right, you do want the cover to represent the interior, and sometimes it doesn't. Sometimes people have this fantastic cover and the insides are not that great. Sometimes the artwork is phenomenal and the story stinks. But the reality from a marketing standpoint is you have to let the world know it's coming. And so your best bet is to give yourself minimum a month and a half to 2 months. Minimum. And it's a slow build. It's releasing the image, a little bit of a blurb, and then build as you go. If you're an independent, one of the things you want to do is start a buzz going about it. Using social media, you want to get people interested and anticipating and talking about it. You can even get people involved. You can even say something like, maybe you have 2 covers that you've drawn, and you're not really sure which one you're going to go for. Put it out to them. Hey, I got this great book coming. I'm really working on this really hard. I got these 2 great covers. I don't know. What do you guys think? And you get people voting on it. Yeah. And you know what? The one that wins, I'm going to give like a free screenshot to everybody. They can put it up on their desktop or whatever. I mean, getting people involved, getting them excited about your property, that's one way to go. А это я не буду переводить. Вы поняли? There is a watch, but I will translate, right? Okay. Итак, почему мы делаем так, как говорит Алим? Обложка должна быть первой. Она, по крайней мере, должна появиться в соцсетях за 2 месяца до выхода книжки. Почему? Вы должны создать вот то, что он назвал anticipation, предвосхитить желание. Неважно, насколько оно доработано. Может быть, это будут 2 обложки. И вы в соцсетях поставите и скажете, выберите, какая лучше. Ребята, я не знаю, это или это. Какого героя поставить на обложку, этого или этого. Это могут быть наброски, и потом добавлять туда тени, добавлять цвет, добавлять фактурности. Но обложка должна быть первой. И попробуйте создать вокруг этого шум, чтобы в соцсетях об этом говорили, перепощивали и голосовали. Это главный секрет. So he mentioned social media, and I have a slide about that. For some reason, this is all convoluted now, but I'll deal with that later. But one of the things you're also going to be thinking about, and this goes back to what I was just saying about when you release the cover or when you start promoting your book. Your budget. How much can you afford to spend if it's coming out of your pocket? What's your budget for your project? If you are literally paying through the nose for everything, your budget's going to dwindle instantly. If you are the only one financing your job, it benefits you to know how much you can afford to spend on it at the beginning. Because you then plan where you're going to use the most amount of money. You're not paying yourself. So, okay, for the 2 months that I'm drawing this or working on this or illustrating this, however you want to phrase it, I'm not getting paid, but I'm also not paying anybody. But if you bring somebody in and they're saying, look, I got to at least make, 10, 15 bucks a page, okay, then that means you got to have that money coming in. And if you're paying out of your salary for whatever little job you have, then you know that you can't suddenly drop 300 bucks on them, 400 rubles, 2,000 rubles, whatever you want to do. You can't do that. So you're going to have to figure out, how do I pay this person and get the book drawn in the amount of time I need it? You don't want to suddenly come up with not enough money and they're not going to finish the last 5 pages of your story. Еще один важный момент из предыдущего монолога.
что многие, кто делает обложку или афишу для какого-то события в последний момент, обычно проваливаются, потому что об этом событии никто не успевает узнать. Запомните это. Многие из нас часто совершали эту ошибку. И второе, о чем сейчас говорит Алекс, это очень важно, это бюджет. Если вы работаете сами на себя и все 7 позиций заполняете сами, это лучше. Потому что вы никому не должны, но и себе вы ничего не платите. Вы с самого начала решили, что вы работаете бесплатно, и эти 4 месяца вы работаете бесплатно. Неважно, за какой счет вы кушаете. Но, когда вы работаете сами на себя и сами рисуете, вы примерно можете рассчитать бюджет, чтобы не получилась такая ситуация, что осталось 5 страниц, а вы не можете заплатить художнику, не можете заплатить сценаристу, не можете заплатить, там, не знаю, редактору. И ваша работа окажется не сделанной. If you look at what I have here on this list, this is primarily if you're going to do a hard copy, if you're printing your book. Because then you've got, again, salaries or whatever you're going to be paying people to help you. Supply costs, printing costs, shipping costs, any kind of other production costs. Maybe you have to go to get some sort of special stands or things like that for your book. Promotion and advertising, you may have to pay for some of that. Or you can even, if you have a website, you can even factor in what it costs you to run your website into your promotion costs, because you're going to be promoting your book on your website. So these are all numbers that you're going to have to figure out. Now, that's if you're publishing hard copy. You're actually printing a book that you can hand to people. But what if you publish digitally? What if you only do a web series and people go to your website to read it? Итак, в бюджет вы должны занести эти позиции. Зарплаты, поставщики, печать, доставка, производство, продакшн и промоушен, маркетинг, например, на сайте или еще где-то, или реклама. Это если вы живую книжку издаете. А если у вас электронный комикс, онлайн-комикс? Now, if you're doing it online, then you don't have to worry about hard copy, you don't have to worry about printing. You can do black and white, but you can also do color, because it usually costs more money to print color. But if you don't have to worry about printing, it doesn't matter. If you're going to do it on the web as a giveaway, which a lot of web comics are, they're free, then how does that benefit you? Итак, если вы делаете интернет-комикс, во многом у вас есть преимущество. Вы можете делать цветной комикс, потому что он ничего не стоит. На печати дороже цветная печать, черно-белая дешевле. А скажите мне, пожалуйста, вот интернет-комиксы, они часто бесплатные. Есть такие сайты, на которых вы можете бесплатно прочитать комиксы. Как вы думаете, какой профит, какую прибыль приносят эти комиксы кому и как? Support me on Patreon. Donations here. Buy the hardcover version. There's like one of the characters, but she's topless. Yeah, it's but yeah, basically, yeah, just my friends are like that. True. And another way to build up an audience is to give away something for a while. Get them hooked on your series. Get them hooked on your characters, or get them hooked on your sense of humor. Maybe you do a series of short stories, or you do humorous strips, and you get people coming back week after week, or however you upload. And some people do it on a daily basis. They do just one panel jokes or whatever. But either way, you're building a following. And then at a certain point, you could actually collect the freebies into a book and sell that as a digital book. Again, you can give that away because you have a book you're going to charge them for ready to come out. So, buy this book and get this free. So there are ways of giving and selling that's not cheesy, that's not a con, but it's a way of building an audience and building a following, and to address, okay, yes, you need to do that. Okay. Арсений совершенно правильно заметил, что бесплатные онлайн-комиксы, веб-комиксы живут за счет рекламы, донейшн, за счет того, что, хотите, не знаю, этого персонажа, но голова, получите вот за такую-то сумму. Алекс добавляет, что бесплатные комиксы, бесплатный контент, он создает аудиторию, он создает followers, те, кто следит, те, кто лайкает, и готовы, в конце концов, у вас новинка. Вы выпускаете все эти комикс-стрипы одним digital book, электронной книжкой.
Хотите ее купить, получите это бесплатно. То есть вы никого не обманываете, но вы создаете аудиторию, вы приучаете читателей к своему чувству юмора, к своим героям, они успевают его полюбить и хотят другие продукты, связанные с ним, купить. The question that got me coming back here, the one that I heard so much in May, was does anybody know what we're doing? Does anybody care? Is anybody interested? Well, what a great way to introduce the world to what you do through the web. В мае я очень много слышала от российских художников, начинающих художников. А разве кому-то интересно, что я делаю? Кому-то нравится? Вот вам нравится то, что я рисую? Послушайте, ребята, у вас есть интернет. Это замечательный способ рассказать миру о том, что вы делаете. Вы его используете? A number of independent comic books and comic strips, series even, started out as something that they were putting up on the web. It was either DeviantArt, and they were posting it there, or they actually had used their website and put up their stories, and people began following and got interested, and then eventually someone like Image Comics or some other company said, you know, I love what you got here, let's put it together as a collection, we'll promote it, we'll do this, we'll do that. So sometimes having your work out there introduces the world to you, and people will come on over, come play with us, okay? All right? Other times, your followers say, what else you got? You know, when are you going to have that book out? I'll buy this. I want that on a T-shirt. So sometimes you become the entrepreneur, and then it's your business. I'll do a quick. Todd McFarlane created Spawn. Do you know the character? Okay. Yeah, I'll let you. No, okay. So Todd originally worked for Marvel, wanted to do his own character. He was one of the people that created Image Comics. He then created Spawn. He wanted toy companies to do a figure of Spawn, and they wouldn't. They weren't interested. So he went to Japan, negotiated a deal with a toy manufacturer there, and produced his own. He now owns a McFarlane Toys, which produces all this Spawn stuff, but then other creepy characters, and he's making all kinds of money. But it started with that comic book character and people saying to him, I'm not interested. Алекс говорил про Spawn, посмотрите его в интернете, как он пишется. Ага. Посмотрите его историю. Создатель этого персонажа хотел сделать мерч из него, игрушки. Он предложил Marvel Comics, потом предложил компании, которая производит мерч, сказали, нам неинтересный персонаж. Он сам поехал в Японию за свои деньги. Он заказал определенный тираж игрушек с этого персонажа Спона. И сейчас у него крупная компания, которая занимается производством комикс-персонажей и продает их. Не только Спона, но и других, как creepy characters, как сказал Алекс. Делайте. Вперед. I love that certain words don't translate. She's going through it. Creepy characters. I know what she said. Okay. I'm told I have only a few minutes left, and I want to make sure that we get some Q&A here. So the last thing I'll talk about very quickly. I'm sorry. Age. The age range. Who's your audience? That's the other thing you need to determine. Who's my story fit for? Well, predict. Because you would at least look at it this way. Is there any material in my story that I wouldn't want a 12-year-old or an 8-year-old to read or see? If that's the case, then that's not who it's for, and you aim your promotion towards the right group. Otherwise, you scattershoot, you don't know who to go after, and you don't effectively attract enough people. Возрастная группа очень важна, целевая аудитория. Почему важна? Потому что вы будете свой промоушен продвигать комикс, соответственно, тому и там, где будет ваша целевая аудитория, ваши читатели. И чтобы не нарушить какие-то этические нормы, соответственно. Okay, so this ages 5 to 7, again, you may do it differently here, but in the United States and in parts of Europe also, so ages 5 to 7 is considered young range. Again, younger children who maybe the parents read to, or they can read a little bit, so there are very few words. Then you have what we call middle grade, which is ages 8 to 12. Okay, and that's where a lot of the cartoons, the funny kind of silly cartoon shows are aimed at that group. And then you have what's YA, we consider young adults. So that's 13 to 18 years of age. That's where a lot of your juicy words, sexual content, but not extreme, teen angst, dating, romance, all that stuff
That's the age group. A lot of your extreme horror goes towards them or to adults. So you need to look at what your material is suited for or best suited for. Итак, в Америке и в некоторых странах Европы принято делить на возраст, дети 5-7 лет, 8-12 это средняя школа, это очень много там, 5-7 это те, кому родители читают, 8-12 это там шуточки, Walt Диснейские мультфильмы, комиксы, и дальше от 13-18 лет это молодежь, то, что называется подростки и молодежь, как наша библиотека для молодежи. Здесь уже могут быть шуточки, более такого сексуального характера, там полуобнаженные фигурки, встречи, свидания, первая любовь, поцелуи. Дальше. So, in wrapping up, before I take some questions here, I'll just quickly review. A, you need to determine whether or not you're dedicated to this as a business or if it's just a pleasurable thing you do. No judgment. Just be clear about that. Because if you want to actually make a living out of this, it's a business. And that needs to be how you treat it. Then secondly, you're going to determine whether or not you could be working solo, completely, or if you're going to collaborate with somebody or several somebodies. In which case you have to work out a schedule and know how much time it takes you to complete whatever, so that you can then set your pub date when you want to release the book and work your schedule backwards as to when you have to start it and what has to happen in between. Продолжая первую часть, 19 и старше, это туда ваш хоррор идет и science fiction. Итак, Алекс еще раз подводит итог. Определитесь, он никого не судит, вы сами выбираете. Хотите ли вы делать из этого бизнес, работу, получать за это деньги, или это ваше хобби. Исходя из этого, вы смотрите на ваш календарь. Если вы хотите делать бизнес, вы ставите последнюю точку, когда вы хотите, чтобы вышла книжка, и от этого отсчитываете этапы работы и сколько времени на каждый у вас уйдет. And then, again, once you set a schedule and you start adhering to that schedule, be good to yourself. Give yourself enough time to do everything you need to do. Bring in someone in an editorial capacity to go over your work. Start a promotional plan. Start designing it. If I'm releasing 4 months from now, I need my cover by this time. The cover is going to look like this. Start writing the kind of promotional material you're going to use. What's your great line? What's that catchy phrase that everybody's going to start to associate with your series? Также вы должны сделать выбор, работаете ли вы соло или в команде. И дальше, когда вы приняли это решение, будьте добрыми к себе. Дайте себе достаточно времени на то, чтобы все сделать. Попросите друзей, чтобы они были вашими редакторами, чтобы были вашими супервайзерами, прочитывали материал. Потом, если вы собираетесь выпустить книгу или там создать какое-то событие, через 4 месяца начните думать о том, какой будет слоган, который все будут повторять, у всех будет на устах, что будет на плакате, на афише. Думайте о деталях, думайте о том, как вы будете продвигать и знакомить публику с вашим продуктом. Decide what genre you're working in and who is your audience. Their age range as well as is it for mostly women, is it for men and boys, what? Decide those two things. Because that affects the kind of promotion you do. And definitely use social media. Absolutely. Most of what you want to do in social media, promotion-wise, is free. Yes, you can buy ads. I know at least in the States. I don't know here. But predominantly using Facebook or something like that, using Twitter, using whatever social media you have here to get the word out through your friends and family is fairly free. But you've got to know, what's my audience? What's the genre? If it's science fiction and it's 8 to 12-year-olds, who do I talk to who knows those connections? Who has kids? Who has connections at school? Who works in the library? You know, how can I get the word out? Those are things you determine. You plan those things as best you can. Соцсети, классно, соцсети бесплатные. Есть, конечно, платный контент и реклама, тоже пользуйтесь им. Вот в Америке пользуются, но есть куча бесплатного контента. Но вы должны точно знать, ваша возрастная группа, ваша целевая аудитория. Мужчины, женщины, мальчики, девочки. Соответственно, вы уже пойдете. У кого есть такие контакты? Ага, школьники, 8-12 лет. У кого есть контакты? Ага, библиотека. Там, ага, родственники, ага, друзья, у которых есть дети. Идете через них. Spread the word. Распространяйте. Ну, в общем, всем рассказывайте о том, что вы делаете. Okay, so I don't know how many minutes we have left, but let's take Q&A. Questions, please. There should be some. Yes.
As of recently, there has been a crop of amazing solo illustrators in the West for the internet that compensate for their lack of resources through telling stories for a very niche audience. We've been seeing that a lot of online lately. That has always been happening in Japan, but the major difference is that there have been a lot of publishers that started to pick up those niche stories and remaking them for a larger audience. The best success story of that is a One Punch Man. Yeah, it was basically an online comic. It was like very crudely drawn, but then it was picked up by a big studio. Yeah, and turned into a multi-million-dollar franchise. If I am working solo, should I hope that a larger studio will eventually pick me up? And is there any way to, hasten the process? Yeah. До этого Алекс говорил, что пользуйтесь интернетом, выкладывайте свой контент в общий доступ, потому что вы, о вас узнают и к вам постучатся и скажут: пойдем играть в мою песочницу, мне нравится, что ты делал. И Арсений спрашивает, можно ли как-то ускорить этот процесс. Правильно? Вкратце. You should always hope. Hope is a good thing. But it also determines on what is it you want to do. There are several artists, what was it, Bones? Okay, Jeff Smith Bones. He produced black and white comics for 15, 20 years. He made sure his issues came out. He made sure they were professional and clean. He built up his audience, and now Scholastic came to him, Scholastic Publishing, and they said, we'll take all of your stuff and we'll reproduce it to the world, and we'll pay you all kinds of crazy money. And Jeff's going, yeah, I already drew all the stuff anyway. What the heck? Let me just sit back and take the money. So, I mean, sometimes it can happen like that, and sometimes it happens over 20 years. You should be in it because it's what you want to do. It's a story you want to tell, that you love it, you're enjoying it, you want to make a living at it. Okay, figure out what you can do to make that happen. And if it's the quality's there, or the concept is so appealing, someone will come knocking, and then you'll have to determine whether or not you want to sell. Another question? И Арсений на самом деле говорил о том, что если я соло-художник, как ускорить процесс, чтобы крупная компания пришла и сказала ему: нам нравится, что ты делаешь, мы покупаем это, мы будем продавать это дальше. И Алекс сказал, что есть художники, которые именно так работали много лет, пришла компания и говорит: классно, здорово, что ты делаешь, мы у тебя это покупаем. Говорит: ну, конечно, я столько лет работал, рисовал, теперь я буду сидеть, собирать деньги просто за это. Можно, но продолжайте работать, потому что у кого-то это происходит быстро, а у кого-то 20 лет проходит. Поэтому продолжайте постоянно работать, оттачивать перо, и надеемся, что это рано или поздно случится. Но нельзя полагаться на случайность. Подскажите, можно ли начинать и в каком возрасте и с каким уровнем заниматься комиксами и издавать книги? And the ground. No, maybe for me, maybe. The best way I can answer that question is to say that there literally are. Okay. The best way I can answer that question is literally the world is full of people who started at different ages and accomplished what they accomplished. So start when you're ready. Start when the story comes, the idea comes, and you want to do it. Start at whatever level, skill level your art is. Because if you see any of early Charles Schultz, Peanuts, Charlie Brown, if you see any of the early illustrations, they're not as crisp and as clean as the ones we're all familiar with. Everything starts somewhere. So even if you started today and you didn't think it was, I can't publish this yet, that's okay. Keep drawing, because it will continue to improve, and at some point you will say, okay, let's put this out there and see what happens. Начинай, когда готов, на том уровне, на котором ты есть сейчас, что если там смотришь там старые комиксы Снупи, они такие, да, со временем художника разрабатывается стиль. И вообще мир полон людей разного возраста, которые начинают свою карьеру на разном уровне своей жизни. Не стоит это считать своим ограничением.
Вы вот говорили, что важно выбрать аудиторию, для которой ты работаешь, но если тебе интересна очень большая сфера, и ты хочешь внести в свой комикс и что-то из научной фантастики, из хоррора, и что-то сделать настолько простое и детское, и совсем легкое для читателей, и в то же время добавить сильных эмоций, что делать в таком случае? Okay. Here's the thing. I have to be very careful how I say this. Not that I'm afraid of saying something offensive. I never like to crush ideas. I don't believe in that. What you're asking is, how do I take on this huge challenge? And the best way I can answer that is this way. First off, create the character and the story or the world that you see in your head. Play with it. See how people react to it. You may find it frustrating getting an audience base because it is all over the place, but by the same token, things like, oh God, what was that absolutely silly comic book that became a movie about this boy who wanted to date this girl and all of her ex-boyfriends kept coming at her? Yeah, Scott Pilgrim. I mean, now think about that for a moment. Is that really, if you heard, hey, I got an idea about a comic about this guy who wants to date this girl and all of her boyfriends come after him and he has superpowers but they're not really super and is kind of crazy and his colors and his lights and the girl's kind of nuts? Yeah. But it took off. So it's how you do it. It's how you take your idea and how you present it to us. And I think the best way to start is do it. Start working on it, show it to some people, see how they react, and then begin to fine-tune it. So it's still what you want, but it's more appealing to an audience. You see where that audience is. Возьми ту свою идею, которая у тебя в голове, нарисуй ее, выложи ее на бумагу, покажи своим читателям. Наверное, это будет не очень приятно вначале, потому что кто-то будет фыркать, там, ему не будет нравиться, но ты увидишь, как, в каком направлении двигаться дальше. История, не бойся того, что она будет сумасшедшая, непонятная. И вот он как раз привел пример историю, да? Парень с девушкой, это дурацкая история, он вдруг в нее влюбился, оттуда вдруг начали появляться ее бывшие бойфренды. Что это за комикс, я не помню. Скотт Пилигрим. И вот, из ничего получилась очень популярная, очень любимая всеми история. You're welcome. Anybody else? Oh. Подскажите, где черпать вдохновение и новые идеи для результата, для... Сколько времени у нас осталось, чтобы ответить на этот вопрос? Most of the people that I respect as creators, as well as myself, who I happen to like also, we get our inspiration from two places. Life, okay, we reflect life. Artists reflect life. The other is, I don't believe that the child in us ever really dies. You know, most of my ideas go, what if, wow, and to me that's the kid. The kid's thinking, oh, this would be cool, this would really be great. Then the adult in me has to figure out how to do it. And I think that's part of it. It's giving ourselves permission to go, what if? Wouldn't that be weird if I... Because then normally what happens is we adults will go, yeah, but that's stupid. Nobody will want to read it. Don't go there. You have an idea, jot it down. You have a sketch you want to do, sketch it. Doesn't work for you right then and there, put it away, check it out later. I've got books of ideas that I haven't worked on yet. Some of them I will burn. But others, yeah, I'll work on. So let life inspire you, but also let your inner child talk. Но мы, художники, берем вдохновение из двух источников. Первое – из жизни, потому что художник отражает реальность. А второе
Это из ребенка, внутреннего ребенка в себе. Вот тот момент, когда ой, классно, а что если? Не гасите его в себе. Пусть ребенок говорит, а что если? А если я вдруг, ой, я бы хотела написать это, ой, мне пришел в голову такой персонаж. Взрослый только должен сделать, как я это сделаю. Все. Заставьте взрослого молчать, дайте ребенку говорить. У него есть книжки, тома, папки, полные идей, которых он еще не реализовал, но он их всех записывает. Записывайте. Это все ценно, то, что у вас происходит с этим эмоциональным подъемом. Okay. Oh. Okay, and what if I have this like child in me who can think of something interesting and like wow ideas, but obviously I don't have adult in me who. Put the idea down. Get sketch. Do the sketching. Then seek someone to mentor you, to help you take it to that next level. And it could be your teachers, your parents. You know, it could be older friends. You can, you know, I'll even Anna or Sasha know how to get in touch with me. You can even email me, and I'll see what I can do. But trust yourself a little bit more, okay? Because that's, like I said, we hold ourselves back, and as we get older, we start to believe that nonsense even more. I can't. There's no way. Nobody's interested. Oh God. Please, you know, be kind to yourself. You had two. Let me just get one over here. Вопрос был, а что делать, если ребенок во мне есть, этот вау, а взрослого нету? И Алекс сказал, верь в себя, доверяй себе, будь хорошо относись к себе. Рисуй, и потом покажи кому-то, найди человека, который может тебе посоветовать, как перейти на следующий уровень. Если хочешь со мной, у Саши, у Ани есть мои контакты. Я буду рада ответить. В общем, верь в себя и продолжай работать. Thank you. You just asked the question. I wanted to ask you where to find you to tell you, hey Alex, what is something absolutely fresh that worth your time? And you asked already. Thank you. Okay, well, I'll make sure you're welcome, and I'll make sure that Sasha and Anna definitely have my contact information. Yes. By the way, if anybody's happy that I came, thank her and thank him. Okay. Yes. Oh. Thank you. No. No. I did. Oh, that's a lovely elbow. Thank you. That's really. Yes. It's possible to create some animation part in comics. It should be in some internet format. I mean, some pages can be small, smooth animation or some appearance of the type or something like that. There was literally just a few years ago a whole movement in comics, maybe like 10 years. I'm sorry. There was just a few years ago. A movement in comics that was very much that, where they literally would animate segments of the panels, right? And it caught on for a while, and it's less so now because it involves a lot of time, you know. So it depends on what you want to create, the extent of the animation you want to do. But yes, you can absolutely do it. Where I would think it's most useful to you, or maybe you teaming up with other people. Like I said, you know, collaboration, is like, for instance, if you have like a Facebook page or you have a website page, you can have a slider, and you can put video in there as well as static images. So if someone creates an animated panel of your comic strip or your character doing something or saying something, it catches people's attention. So that, even right there, is a little bit of a 5-second, 10-second, or however long you want to make it kind of thing that grabs people and wants them to go, oh, well, what else you got? So that's one way. If you're going to produce comic strip stories that are animated, then again, everything I said about timetable is going to sort of be a little bit more complicated for you. Yes? Yeah. So then that becomes, well, and I don't mean this in a mercenary way,
But you have to ask yourself, what do I get out of doing that? It would take a comic book illustrator, let's say a month to do, or 2 months to do a comic book. And then they can sell it or they can give it away free. It's going to take you and another person or two that long or longer to do less. And so then again, how do you benefit? Are you doing it simply to promote and attract attention? Or are you trying to get work? So people say, oh, it's a great animation team here. Let's hire them to do commercials or whatever. What's your goal? Because then you can decide whether or not it's time-wise and financially worth that time. So again, that's been done. It worked to some degree, but it sort of died out. And I won't say it died out for a particular reason, but I think it was production heavy, and it took a lot of time, and it wasn't reaping the benefits that the various artists and companies thought it would. It was a nice gimmick. Now, what I'm saying is, I think if you do a panel or two, as almost thinking of it like a 10-second commercial, and you use that as a hook to attract people to your comic or to other people's comics, that might make it more worth your while. Разрешите, я переведу для публики. Вопрос был, как сделать свои комиксы-анимации или анимированные комиксы, есть ли у этого будущее, какие вообще сложности. Главная сложность — это календарь, потому что одно дело, когда ты художник и рисуешь комикс, тебе нужно минимум 2 месяца. Когда ты занимаешься анимацией, тебе нужно еще 2 человека в команду, надо искать команду и гораздо больше времени. Задай себе вопрос, для чего ты это делаешь. Если ты рисуешь комикс, ты, возможно, планируешь его продать. Если ты делаешь мультфильм, на что ты рассчитываешь? Это позабавить свою публику 10-секундным маленьким роликом? Или ты рассчитываешь, что тебя и твою команду увидят профессионалы и скажут, о, какие классные мультипликаторы, мы хотим их себе на более большой проект? Задай себе вопрос. И второе, Алекс предлагает более простое решение. Это сделать 10-секундную такую рекламу, как в Фейсбуке. Вы знаете, можно сделать фото, а можно сделать кадры, анимированные кадры там на 10 секунд. Или кадры твоего стрипа. И выставлять в Facebook и смотреть, как реагирует свой комикс, чужой комикс, экспериментировать с этим. Для фана достаточно, для создания аудитории вокруг твоего комикса, промоушена комикса, тоже достаточно и не так затратно. I just remembered one other thing. For a period of time, and I'm sure it's still out there, if you go on YouTube and type in stick figure animation, there's a slew, a bunch of literally animated fight scenes and things using only stick figures. I mean, really involved. Now, I don't know why someone did that or why several people did that, but it got a lot of looks. I mean, a lot of people were viewing it. So again, it might depend also on how complicated or how simple your animation is, because again, that'll affect time, and it might attract, you know, if it's a different style, it might attract an eye. I don't know, but I do know from the previous attempts at this, they sort of let it go because it just wasn't financially worth the time it took. Вы говорите, вы хотите сделать что-то такое инновативное, новое, комикс, анимацию. Не знаю. Я знаю по предыдущему опыту, если вы забьете в Ютубе Stick Figures Animation, там будет куча, тысячи разных мультфильмов, сделанных непрофессионалами, но у которых куча просмотров, миллионы. Я могу вам сказать, популярно? Да. Profitable? Прибыльно? Нет. Out tonight. And good night to everybody online. Да, мы заканчиваем. Спасибо большое, что пришли. И, Аня, скажи тоже пару слов. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за ваши бурные аплодисменты. Я почувствовала, что я тоже не зря сегодня работала. Я получаю большое удовольствие от Алекса. Мне кажется, у нас редко бывают такие гости. И нам очень повезло. Так что пользуйтесь моментом, подойти к нему, задать вопрос. Потрогать, взять автограф, я не знаю, задать свой самый интимный вопрос. Без меня. Без камеры.